Finally, we got to try the mango and peach flavored viral TikTok ice cream. We got it from our local Asian grocery store, H Mart. Each packet had 3 individual wrapped ice cream. Open this. It's so hard. Okay. And I just like, oh, it looks so pretty. দেখতে কি সুন্দর না? একদম একটা পাকা আমের মতো। Price is $10 each packet, and I think it's totally worth it. Too pretty to eat. I'll just take that one. Bismillah. Ooh. How is it? It's yummy, but it's not that crunchy. I think if you leave it in the freezer for a bit more, it'll be crunchy. খুব বেশি মিষ্টি না, আর টেক্সচারটা একদম সিল্কি স্মুথ, খুব ক্রিমি। The peach? Yeah. So we have to open it now. Okay. I guess that's how we do it. Let me just. Yummy. আমরা দুটো ফ্লেভার ট্রাই করেছি, একটা হচ্ছে পিচ আর একটা ম্যাঙ্গো। দুটোর মধ্যে আমার পিচটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে, ম্যাঙ্গোটাও খুব মজার। সত্যি বলতে কি, this was one of the best ice cream I have ever tried in my life. This viral TikTok ice cream is a must try. Highly recommended.